Как говорится, надо быть полным ебланом, чтобы на англоговорящем, англоязычном канале запускать стримы на русском. Ну, как будто бы пофиг. И сейчас я буду... Блин, я же канал потеряю. Как дебил, если буду это делать. Или нет. Сейчас спросим у чата ГБТ. Можно ли смотреть на стриме чужие видео в YouTube? В моем городе. Смотреть клипы шоу. Можно настороженно сильно, это называется fair use, добросовестно. Комментируешь, реакция. Ставишь, объясняешь, что... Ну, в принципе, можно. Ну, раз можно... Короче, блять, потеряю канал. Так и что? Буква Ю. Похуй. Да. Нужно быть гением этой жизни, чтобы... Как дебил. Просто дебил. Да, короче. Вот он мой экран, дорогие зрители. Окей. Окей, let's go. Фонарь, который светит без причины. Здесь же никто никогда не ходит. Никто. Кроме меня. И тут я понял, что мы с ним очень похожи. Здесь-то ты понимаешь всю глубину одиночества. Что ты можешь понять себя через одинокий фонарь. Ощущение безысходности этого мира ощущалось все больше и больше с каждой минутой. Но все потихоньку начало меняться, когда я попал в подгород. Это достаточно особая локация, которая не похожа по итогу на все остальные. В ней не ощущается той разрухи, которая была на поверхности. Конечно же, создается впечатление заброшенного города, но вот ощущения немного другие. И через несколько минут путешествия ты понимаешь почему. В очередной раз, поднимаясь по крыше, ты замечаешь силуэт. Это существо, похожее на человека, скорее всего, точно такой же кибер, как и ты. Но ваш разговор не похож на диалог двух людей. Скорее, это зацикленный монолог травмированного человека. Ни привет, ни пока, просто очень трагичная история. Блеклая тень личности, которая заперта в собственных фантазиях, которая раз за разом рассказывает одну и ту же историю. Внутреннее одиночество, когда ты не одинок во внешнем. Это первое существо, которое похоже на человека и встретилось на нашем пути. И оно лишь закрепило мое ощущение глубинного одиночества в этой игре. Здесь люди уже как будто и не хотят по-другому. Через пару минут мы встречаем другое, более крупное существо. Этот агент уже более приветлив, но он также оставляет за собой легкий шлейф одиночества. Его смысл жизни подходит к концу, и он ждет того, чего больше никогда не будет. Это и есть глубинные человеческие переживания. Даже случайно починив реактор и дав надежду, в жизни гиганта ничего не поменяется, но он останется нам очень благодарен, потому что мы подарили хоть какую-то надежду на дальнейшую жизнь. Но отсюда он уйти не сможет, труба для него слишком маленькая. И он останется здесь ждать помощи, которая никогда не придет. При этом продолжая думать о других. Последнее существо, которое мы встретим, будет достаточно разговорчивым, но расскажет вам, что если вы захотите остаться, здесь никто не будет против. Но если герой останется, то он будет обречен, потому что это место осталось без пропитания. То есть здешние люди — это мозг в железе, но им все еще нужна органическая пища. Но пути снабжения были попросту уничтожены год назад. Поэтому лучшим вариантом будет уйти отсюда и найти что-нибудь в другом месте. Так в целом мы и поступим. Разговоры со здешними обитателями чуть-чуть скрасили мое одиночество, но увеличили мое ощущение тоски. Печальные истории лишь показывают безысходность этого мира. Он обречен, и улучшений не предвидится. Все, что я могу, это продолжать свой путь в одиночестве. Не, я не могу проводить параллели с нашим миром. Я не считаю, что мир обречен. Я вообще считаю, вот если сравнивать жизнь с игрой, жизнь игра, а мы в ней обоссыши, то игра так-то хорошая, просто я играть не умею. И остались. Дальнейшее путешествие затянуло меня куда-то вглубь. В местах, где балом правит песчаный туман. Паркур стал значительно сложнее, а мне все тяжелее играть в эту игру. Природный... Блин, надо смотреть видео на English language, because it will be better for everyone. Мир стал еще агрессивнее ко мне. И даже если я где-то утону в песках, об этом никто не узнает. Путь, который я проделал глазами главного героя, будет абсолютно бессмысленен. Но я продолжал играть уже просто по наитию. Ощущаю всю враждебность и отвержение этого мира. Посередине пустыни я увидел какую-то гигантскую башню. И добраться до верха было целым испытанием. Но дальше меня ждало куда большее. Очередное падение в неизвестность, после которого у нас отнимают кирки, к которым я уже эмоционально привязался и прошел большую часть путешествия. С каждым разом заходить в игру становится все бессмысленнее и бессмысленнее. Лишь одна вещь заставляла меня возвращаться снова и снова. Небольшой интерес, что же нас ожидает в конце этого пути. Геймплей на предпоследний уровень является одним из самых тяжелых. Его уже точно не назовешь чем-то легким человым. Здесь уже от тебя требуется хотя бы часть мастерства, которое ты получил за время игры. И проходя этот путь, я уже не понимал, а зачем мне это нужно? Игра скатывается уже в достаточно тяжелое бремя. Я захожу уже в нее не просто получить удовольствие и атмосферу, а как на работу, что стимулирует мое ощущение отчаяния. И с каждой новой неудачной попыткой докуда-то допрыгнуть мне становилось все хуже и хуже. Проблема ли это геймдизайна? В какой-то мере. Но оглядываясь назад, я понимаю, что я получил достаточно интересный опыт. Уже долго ни одна игра не выводила меня на такой спектр эмоций. Здесь же нам стали попадаться очень странные сущности, что, как бы говорило, это путешествие подходит к концу. Я добрался до какого-то странного механизма наверху башни, а затем открылся портал, и я попал в совершенно другой мир. Эта реальность была похожа больше на какой-то сон. Красочно, в какой-то мере бесформенная и безобразная.
однообразно, но почему-то очень успокаивающе. Здесь мы получаем главную геймплейную награду Кирки с крюком-кошкой, которая делает геймплей намного динамичнее и разнообразнее. От этого особенно злостно, что ее добавили только под конец игры. Путешествие по этому сну было не очень интересным, и стоило мне дойти до конца и прервать эту безмятежность, как мир превратился в хаос. Какая-то сущность попыталась поглотить меня и превратить в ничто. И что самое важное, не начался босс-файт, начался побег. И этот побег потратил кучу нервов и сил. Это отвратительнейший эпизод. Я даже пожалел, что мне дали крюк-кошку. Но по итогу я увидел, что этот путь заканчивается. И я увидел свет в конце туннеля. И мне было интересно, что же я получу за свои страдания. И по большей части все, что получил главный герой по итогу, это сохранение своей жизни. И пару навыков, которые были приобретены на этом пути. И это все, с чем меня оставила эта игра. Я остался тем же самым маленьким человеком в этом гигантском пустом мире. И по сути все, что мне осталось, это жить эту жизнь дальше. Эта история мне немного подразбила и оставила в смешанных чувствах. Эти 10 с лишним часов и потраченные пару дней оставили на мне какой-то след. И я все глубже спускался в свое глубинное одиночество, пока не вспомнил одну вещь. Ведь я уже переживал подобное в своей жизни, и неоднократно. Я много раз переживал путешествия, в которых все, что у меня оставалось, это пару новых навыков. И никакого вознаграждения. И я продолжал жить с глубинным чувством одиночества и тоски, при этом в реальности не находясь одиноким. Я был среди друзей, семьи и прочего, но ощущение одиночества у меня не спадало. Меня разочаровывало, что... Да, я часто, вот, тоже есть такая тема, часто чувствуешь, вот ты среди людей, но все равно одинок. А можешь быть один, но весьма не одинок. Что интересно по своей сути. Ничего, пока я в очередной раз не вступил на другой свой путь. Знаете, я занимаюсь профессиональным блогерством уже 3 года. Очень легко считать, потому что я уволился с последней своей работы в конце декабря и начал плотную работу как раз в это время. И уже 3 года я стараюсь радовать вас и себя новыми роликами. И это один из немногих путей в моей жизни, который меня не разочаровывает. Мне правда нравится место, в которое я попал. Последний мой ролик в этом году, и поэтому я хочу сделать вам небольшой подарок. Пару месяцев назад я сделал большую лекцию про базовые лекарства. Для меня это небольшой подарок вам. Да и в целом хочется пожаловать в какой-то игре. С вами в следующем году. А сейчас не болейте, хорошего вам Нового года и до скорого. Надо еще посмотреть что-то философское такое, чтобы максимально депресснуться, пока Новый год идет. Есть одна идейка, чтобы резко перейти на English. Philosophy, брат. Want a kidney, want a liver, and the... Давайте на 2х на normal speed. Funding for this program. Today we turn to John Locke. On the face of it, Locke is... I could be like, oh, a lot of energy, blah blah blah, but this is New Year in 14 minutes. Damn. a powerful ally of the libertarian. First, he believes, as libertarians today maintain, that there are certain fundamental individual rights that are so important that no government, even a representative government, even a democratically elected government, can override them. Not only that, Give an example. he believes that those fundamental rights include a natural right to life, liberty, and property. And furthermore, he argues that the right to property is not just the creation of government or of law. The right to property is a natural... Actually, before each lecture, I should read a book or something, but of course I didn't. right, in the sense that it is pre-political. It is a right that attaches to individuals as human beings, even before government comes on the scene, even before parliaments and legislatures enact laws
to define rights, and to enforce them. Locke says in order to think about what it means to have a natural right, we have to imagine the way things are before government, before law. And that's what Locke means by the state of nature. He says the state of nature is a state of liberty. Human beings are free and equal beings. There is no natural hierarchy. It's not the case that some people are born to be kings and others are born to be serfs. We are free and equal in the state of nature. And yet, he makes the point that there's a difference between a state of liberty and a state of license. And the reason is that even in the state of nature, there is a kind of law. It's not the kind of law that legislatures enact. It's a law of nature. And this law of nature constrains what we can do, even though we're free, even though we're in the state of nature. Well, what are the constraints? The only I constraint don't think that we are actually free, but given by the law of nature is that the rights we have, the natural rights we have, we can't give up, nor can we take them from somebody else. Under the law of nature, I'm not free to take which somebody rights is he talking about? else's life or liberty or property. Okay, life, Nor liberty, property. am I free to take my own life or liberty or property. Well, actually, I think all this shit with morality, property, it's just all to keep people safe. I mean, even religion. You cannot steal, you cannot kill anyone. But actually, you can. That's terrifying for others. So, we are trying to limit others in order to protect ourselves, I guess. Even though I'm free, I'm not free to violate the law of nature. I'm not free to take my own life or to sell myself into slavery or to give to somebody else. Well, if you say that you are free, you should be free to sell yourself to slavery or something else. I mean, why not? Arbitrary absolute power over me. So where does this constraint, you may think it's a fairly And actually, I understand that it's not his idea of some guy minimal constraint, but where does it who wrote a book or something, I don't know. come from? Well, Locke tells us where it comes from. And he gives two answers. Here's the first answer. For men, being all the workmanship of one omnipotent and infinitely wise maker, namely God, they are his property, whose workmanship they are made to last during his, not one another's, pleasure. So one answer to the question I is, didn't really understand because my English level is really limited. why can't I give up my natural rights to life, liberty, and property is? Well, they're not, strictly speaking, yours. After all, you are the creature of God. God has a bigger property right in us, a prior. Oh, I heard like Camus said that God is bullshit or something. It's not my opinion, it's no, actually, yeah, very good way of translating opinions, forget about it. Anyway, no one will watch it, so I shouldn't be afraid of anything. But it's not what I think, it's just I translate it. Blah, 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 blah. Property right. Yeah. Now, you might say that's an unsatisfying, unconvincing answer, at least for those who don't believe in God. What did Locke have to say to them? Well, here's where Locke appeals to the idea of reason. And this is the idea that if we properly reflect on what it means to be free, we will be led to the conclusion that freedom can't just be a matter of doing whatever we want. I think this is what Locke means when he says, the state of nature has a law of nature to govern it which obliges everyone. And reason, which is that law, teaches mankind who will but consult it that all being equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions. This leads to a puzzling, paradoxical feature of Locke's account of rights. Familiar in one sense, but strange in another. It's the idea that our natural rights are unalienable. What does unalienable mean? It's not for us to alienate them or to give them up, to give them away, to trade them away, to sell them.
Consider an airline ticket. Airline tickets are non-transferable, or tickets to the Patriots or to the Red Sox. Non-transferable tickets are unalienable. I own them in the limited sense that I can use them for myself, Well, but if you're limited, that you're not actually really free, but yeah, we cannot be free, it's impossible, we are always limited, so yeah. I can't trade them away. So in one sense, an unalienable right, a non-transferable right, makes something I own less fully mine. Yeah, But in another sense of unalienable rights, especially where we're thinking about life, liberty, and property, for a right to be unalienable makes it more deeply, more profoundly mine. And that's Locke's sense of unalienable. We see it in the American Declaration of Independence. Thomas Jefferson drew on this idea of Locke. Unalienable rights to life, liberty, and as Jefferson amended Locke, to the pursuit of happiness. Unalienable rights. Rights that are so essentially mine that even I can't trade them away or give them up. I don't think that we have any rights. So these are the rights we have in the state of nature, before there is any government. Just In the we case of- said that we have something to protect society. Life and liberty. I can't take my To own life. protect each other, not society, like each individual. I can't sell myself into slavery any more than I can take somebody else's life or take someone else as a slave by force. But how does that work in the case of property? Because it's essential to Locke's case that private property can arise even before there is any government. How can there be a right to private property even before there is any government? Locke's famous answer comes in section 27. Every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. So he I moves, feel like it's as the libertarians later would move, from the idea that we own ourselves, that we have property in our persons, to the closely connected idea that we own our own labor. And from that to the further claim that whatever we mix our labor with that is unowned becomes our property. Whatever he removes out of the state that nature has provided and left it in, he has mixed his labor with and joined it to something that is his own, and thereby makes it his property. Why? Because the labor is the unquestionable property of the laborer, and therefore no one but the laborer can have a right to what is joined to or mixed with his labor. And then he adds this important provision, at least where there is enough and is good left in common for others. But we not only acquire a property in the fruits of the earth, in the deer that we hunt, in the fish that we catch, but also if we till and plow and enclose the land and grow potatoes, we own not only the potatoes, but the land, the earth. As much land as a man tills, plants, improves, cultivates, and can use, the product of, so much is his property. He, by his labor, encloses it from the commons. So, the idea that rights are unalienable seems to distance Locke from the libertarian. The libertarian wants to say we have an absolute property right in ourselves, and therefore we can do with ourselves whatever we want. Locke is not a sturdy ally for that view. In fact, he says if you take natural rights seriously, you'll be led to the idea that there are certain constraints on what we can do with our natural rights, constraints given either by God or by reason, reflecting on what it means really to be free. And really to be free means recognizing that our rights are unalienable. So here's the difference between Locke and the libertarians, but when it comes to Locke's account of private property, he begins to look again like a pretty good ally. Because his argument for private property begins with the idea that we are the proprietors of our own person, and therefore of our labor, and therefore of the fruits of our labor, including not only the things we gather and hunt in the state of nature, but also we acquire a property right in the land that we enclose and cultivate and improve. There are some examples that can bring out the moral intuition that our labor can take something that is unowned and make it ours.
though sometimes there are disputes about this. Of course, there is There's a debate among rich countries and developing countries about trade-related intellectual property rights. It came to a head recently over drug patent laws. Western countries, and especially the United States, say, we have a big pharmaceutical industry that develops new drugs. We want all countries in the world to agree to respect the patents. Then there came along the AIDS crisis in South Africa. And the American AIDS drugs were hugely expensive, far more than could be afforded by most Africans. So the South African government said, we're going to begin to buy a generic version of the AIDS antiretroviral drug at a tiny fraction of the cost, because we can find an Indian manufacturing company that figures out how the thing is made and produces it. And for a tiny fraction of the cost, we can save lives if we don't respect that patent. And then the American government said, no, here's a company that invested research and created this drug. You can't just start mass producing these drugs without paying a licensing fee. So there was a dispute. Oh, there is New Year in 1 minute, guys. New Year. I don't care at all. Damn seconds. What does it change? The pharmaceutical companies sued the South African government to try Let's to prevent go. their buying a cheap, generic, as they saw it, pirated version of an AIDS drug. And eventually, the pharmaceutical industry gave in and said, all right, you can do that. But this dispute about what the rules of property should be, of intellectual property, of drug I patents, hear a lot of sounds outside. Check. Doesn't change anything in my life. New Year, let's go. It's gonna be as bad as the previous one, but at least it looks cool. Damn, next time streaming. I'm streaming something boring. Let's go. No, actually, it made me feel fun. I mean, this. Maybe I should record something like that myself, but I don't know where it is. Right? New Year, guys! Like, doesn't explode sometimes actually. I don't know how can you see it. It's cool, it's very cool. New Year! There is anyone outside?
Guys, look at what I was doing. I was streaming like some boring stuff. Let me show you. Actually, maybe I shouldn't show it. Anyway, let me show you. Boring stuff.
You see, this is my stream. I'm streaming and stuff. I left like a long time ago. Like there's literally nothing going. Just to see this stuff. Yeah, now I feel like I return to boring life. What the hell? Because the life is there outside. It's not inside of my house. I mean, here it's nothing. I'm just wasting my life being here. Well, the real life is outside. Damn. Damn, boy. Damn, boy. God damn. How it made me feel so much better. Just because. 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 It made me feel so much better. It's cool that actually I was so. I'm gonna repeat it maybe 100 times, but I was so depressed, and then I feel so good. It's very strange, isn't it? Alright, guys. I wish you the best things. New Year. I'm a little bit sorry for being depressed, not really much because it's how I am. I am depressed and I'm lost, but now I don't feel lost. I mean, those tiny moments. It's not even tiny moments. Actually, the whole city is doing this great show for me, just to show me the beauty of the life. And this is not even. I don't know. I don't know if it's special or not. Maybe they're doing it every year. I don't know why I didn't see it before then. Maybe I just didn't have this view. Hell. It's crazy. 19 minutes, almost 20 minutes in the new year, and I feel already great. So actually New Year changed something. I was so depressed. You can see it on the stream, right? You can see that. You can see that. But what the hell I'm doing? What the hell? I'm just being crazy. You just should see that. You should see that. How crazy I am. My God. So yeah, guys, I wish you the great year. Happy New Year, right? But what is it being happy? How can you be happy? All those philosophy bullshit, bro. Yeah, bro. Thanks, guys. But there is no guys, but anyway, thanks YouTube for the opportunity to make those stupid streams, stupid videos, just to express myself and make me feel better out of nothing. This is really amazing, while I'm speaking like an idiot, very strange way of speaking. It's just crazy, I mean, nothing changed. Yeah, it's somewhere there outside, they're doing beautiful stuff, but it made me feel so great. But if I would stay here inside, continue watching this video and ignore the sound of explosion, I wouldn't be so happy. So I need to do something. I need to go outside sometimes. I mean, you cannot be happy just staying at home. That's the problem. Actually, that's not a problem. This is just a fact. This is just a fact. Why am I filming like this, like an idiot? I will have too much of recording. Don't you think so, bro? I don't know. Yeah, guys. I don't know what to say. I mean, you see? He was close to do something bad, and then you can see that
Life is great. Think about it. I still don't know what to do, but at least I feel better. That's the most important thing. Ебланить. Maybe I shouldn't stop a stream, I don't know, because I'm streaming. I am streaming. Wait. I was thinking that you cannot see it, but actually you can see it. I'm stupid or what? You can see that, you can, because this is what you see. I can see what you see. Fucking hell. Can you see that? Yeah. Let's go here. Here. I don't care. I don't know what to do, and I don't care. I mean, why would I care? I'm just living my life. Sounds great, right? I'm living life. I will have an hour of recording in my phone. Useless stuff. Should I continue watching philosophy stuff? I don't feel like doing so. Maybe I will just continue speaking like an asshole? For no reason. Why would I do that? I don't know. I don't know, bro. I don't know what I'm talking about. What the hell, brother? Going crazy, I'm going crazy. Let's just continue to be crazy. Anyway, I don't know what can I do else. What else can I do? Actually, no, I know what